praying, you can have accident. Acts chapter 20 verse 9. Acts chapter 20 and verse 9. Show me full screen. Acts 20 and verse 9. Acts 20 verse 9. And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep. And as Paul was long preaching, he sunk down with sleep and fell to the third floor and was taken up dead. Look at it. One day Paul was ministering in a congregation and they were upstairs and he was preaching. People were awake, listening, praying. And one young guy was sleeping on the window. In the third floor of a building, sleeping on the window. People are praying, you are sleeping. What happened? He fell down from the window and died. When you are supposed to be praying and you are not praying, you may have accident. When you get weak in prayer, the result could be accident. Another thing that happens when you are weak in prayer is temptation. Temptation. Luke chapter 22, verse 46. Luke 22, 46. When you are not praying enough, you may have temptation. Luke 22, 46. What is the challenge? And said unto them, why sleep ye? Rise and pray, lest you enter into temptation. Arise and pray so that you will not get into temptation. Another thing that will happen when you are not praying enough is fear or snares. You may have fear or snares. That is occasion to fall. Mark chapter 4 verse 40. Mark chapter 4 and verse 40. And he said unto them, why are ye so fearful? How is it that you have no faith? When you have no prayer, you have fear. Fear is a killer. It can stop you from progressing. Another thing that can happen when you are not praying enough is failure or doubt. John chapter 20 verse 24 and 25. Failure and doubt. Failure and doubt. If you are not praying enough, you have failure. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. 25. The other disciples therefore said unto him, we have seen the Lord. But he said unto them, except I shall see his hands, the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. When you lose your prayer life, you lose your faith. You begin to doubt everything. If they tell you that the sick is healed, you say it's not true. If they tell you that the barren has conceived, you will doubt it. If they tell you anything, you will doubt it because you have lost your prayer life. Na ofu ihe anyị kwesịrị ịma maka ịrahụra n'ime mmụọ bụ ịda mba n'ekpere. Ịda mba n'ekpere bụ ịrahụra n'ime mmụọ. Mgbe ọbụla ekpere ndụ ekpere gị na-anyụ ọkụ, ibido gị ịrahụra n'ime mmụọ. Mgbe ọbụla ị na-arahụra n'ime mmụọ, mgbe ọbụla ị na-ada mba n'ekpere, ekwensu ga-akụrụ gị ata n'ụlọ. Ekwensu akụrụ gị ahịhịa n'ubi. Kee ụdị ahịhịa ekwensu na-akụ, kee ụdị ata ekwensu na-akụ. One, o nwere ike iweta ihe mberede. O nwere ike iwetere gị ihe mberede. Akwụkwọ nsọ gwara anyị maka mgbe ndị na-eso ụzọ, mgbe Paul nọ na-ezi ozi ọma, one night, ofu abalị ọ nọ na-ezi ozi ọma, ofu nwatakịrị bịa
nọrọ na window na-arahụ ụra ebe ibe ya na-ekpe ekpere. Anọ window na-enu osi ebe a daa nwụọ. Ihe ọzọ nwere ike ime mgbe ị dara mba na ekpere bụ ọnwụnwa. Jizọs ndị na-eso ụzọ ya mepee n'anya soro mkpe ekpere ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa. Ọnụ na-agaghị eso mkpe ekpere naanị otu awa ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa. Ịda mba na ekpere o nwere ike ime ka ịdaba n'ọnwụnwa. Ihe ọzọ nwere ike ime mgbe ị na-ada mba na ekpere bụ ụjọ. Onye ọbụla na-anaghị ekpe ekpere na-atụ ụjọ. Ihe ọzọ nwere ike ime mgbe ị na-ada mba na ekpere bụ ị ga-ebido okwukwe gị ga-adị ka ihe gwụrụ agwụ. Okwukwe gị ga-agwụ, ịma nwezi okwukwe. Onye nwa mere Thomas ji wee sị mgbe ha gwara ya mbụ ndị nke ọzọ na ha hụrụ onye nwe anyị, ọ sị mba, na ọ bụrụ na ya etinye ha aka n'akụkụ ebe a kụrụ ya ntu, ma ọ bụ na n'obe aka ebe a kụrụ ya ntu, na ya ma nkwete na onye nwe anyị si n'ọnwụ bilie. I want to show you another type of sleep, spiritual sleep. Another type of spiritual sleep is slack in faith. Slack in faith. When your faith is weak, you are sleeping in the spirit. When your faith is weak, what happens? What type of test or what type of danger does it bring? Number one, it brings fear. Matthew chapter 4 verse 40. Matthew chapter 4 verse 40. It brings fear. Show me Matthew chapter 4 and verse 40. Elohim, who was and is to come. You are not seeing Matthew chapter 4 verse 40. Mark chapter 4 verse 40. Mark. Don't delay me again. Be very, very prompt. Mark 4:40. And he said unto them, why are you so fearful? How is it that you have no faith? When you have no faith, what happens? You will begin to be afraid. The opposite of faith is fear. When there is no faith, there will be fear. When there is no fear, there will be faith. Another kind of danger that happens or test that the enemy brings